안녕하세요. Hi guys. Hello. Hello. What problem? You are late 1 minute. Hey, chị ơi, sao đấy chị không nghe được em ạ? Đang quê à? Trời ơi, em sợ chết đi được. Ơi, em đang ở quê. I'm in my hometown. I'm in my home. And my room is so messed. What? Why is it? This is something for they prepare for a festival. Bọn em đang chuẩn bị cho lửa trại á chị. À, Bọn trẻ con this is my room. They come to my room to do it. Họ đến phòng em để làm. So it's so messed up. Have you had a dinner? yes, I have. What did you eat? Who is between? Who is Who the is between between? this? Who is the between? Can you guess? Can you guess? Can you guess? God, Guess là là gì chị nhỉ? No. Sorry. Guess là gì nhỉ? I don't know. Guess là đoán á chị. Can you guess? Your brother. Yeah, my younger brother. Yes. Is he beside? beside Who is? See? Is she look like me? Em gái à? Yeah, my younger sister. Yes. She really look like me. You know, Facebook, they usually mix between I and her. Mix. Lẫn lộn á. Họ nói toàn lẫn lộn. Ví dụ là gái em đăng cái ảnh gì ý, về nó không phải liên quan gì đến em cả, nhưng mà nó nói là có thể thao thức đăng gắn thẻ bạn. Thao thức là nick page của em gái em á. Đúng rồi, tại nhìn mặt giống nhau. Nhìn mặt giống nhau, Facebook toàn nhầm thôi chị ạ. Thế giống chị với một đứa bạn nữa. Thế á? Thỉnh thoảng nó vẫn gắn tác mà. Bạn không cùng quê. Nhưng mà Vĩnh Phúc cơ. Đây bọn em chị em thì nó là khác, nhưng mà nó còn khác nữa đấy. Chơi với nhau là giống nhau. So amazing, right? Yes. Let's see. What did we learn yesterday? Day 3. What Matthew worry about? No. What did we study yesterday? What is the Medicaid? Medicaid. Okay, so answer my question. What is Medicaid? Medicaid is a program about Medicare for poor people and older people. For people high income. For children. For children? For single person, right? Người đơn thân đó chị. You know? Huh? For single person too. No. Person. Single person là gì nhỉ chị nhỉ? Người độc thân. Yeah. How much money they pay 1 year? Yes. How much money? $10,000 per year. So much, right? So, yes. What am I talking? I can't hear you. A whisper. You know whisper? Yes. Sweeper. Whisper là gì chị nhỉ? Nói thầm.
Oh, you study very fast. Chị học nhanh thế. Normally. Yeah, normally? No, it's Normally. abnormal. It's abnormal. No, if you remember very fast like that in the future, you will, your English is better than me. You will teach me. Yeah. I remember so slow. I need to study a long time. Yeah. Yes. But you study a short time, but you can speak English very good. Okay. Have a Medicat in Vietnam. Have Yeah. a Medicat program in Vietnam. Yes, I have. In Vietnam. In Vietnam. And no. No, right? We don't have. We just have health insurance, right? Yes. Health insurance. Okay. So let's see. Do you have worker insurance? Worker insurance. Worker Bảo insurance. hiểm bảo hiểm lao động không? Bảo hiểm lao động không? Do you have Cái này hơi chung chung vậy, nghĩa là nó phải bảo hiểm thất nghiệp hay là bảo hiểm về tai nạn. Unemployment. Invite Bảo hiểm thất nghiệp. Yes, I have. Yeah. The worker đóng là cái gì nhỉ? The worker pay 1% for government and Only 1%. Người sử dụng 1%. Only 1%. Yes, and the people use the work pay 1% per 1% per month. Per month for your salary, right? Okay. Yes. For example, you have 100,000 Vietnam dong VND per month. You need to pay 1,000, right? For example, right? 1%. Yes. Yes. Only 1,000. Okay, so let's see. Do you remember popcorn game? Yes. Can you start first? Yes. It's gone through. No, you start. Yes. It's gone through a number of changes throughout the years, but at its most basic level, Medicaid is a health insurance plan for lower income and disabled. Lower, right? Lower income and disabled adults and children. Many of them are children. Also, have in some states, more and some of them are adults who cannot afford private health insurance for a variety of reasons. Unlike the Medicare, right? Not private. Where private? Is that right? Private health insurance for a variety of reasons, unlike the Medicare system, which covers all Americans 65 and older. States can decide who gets coverage and what gets covered in their version of Medicaid. There are few groups of people the federal government says states have to cover. Children and pregnant women or families below a certain income, plus some seniors and people with disabilities
But for anybody else, states get to decide who qualifies. Oh, I'm sorry. This lesson we studied yesterday already, right? Nhưng hôm qua bài chúng ta Được học đọc lại. hôm qua chúng ta học bài này rồi đúng không chị? Học rồi nhưng mà nghĩa là cái bài 3 là nó chỉ có một đoạn là bài mới thôi. Từ cái đoạn Nối tiếp ấy hả chị? Em là chỉ xem video thôi chứ em không, em có đọc trước nhưng mà ý là em chỉ xem video ở trên nhá. Yeah. Okay. So we will keep moving. Don't worry. Where we are stopped? I'm so sorry. Here, right, Yes. in California. Yes. In In California, a single person who makes $10,000 a year qualifies for Medicare. The state's Medicaid program, when they go to the doctor, they show their Medicare card and pay for $4 copay. If they need a prescription, they pay $4. The doctor sends the bill to Medicare. The state of California pays half. Can you hear me? Yes, I can hear you. Lại nó bị đơ. Thôi cô đọc. You can hear me? Chị có nghe được em không? Yes. That speed varies by state. The federal government would pay a higher share for the same doctors visit Alabama because the federal payments are calculated based on the state's per capita income. But that same person making $10,000 a year won't qualify for the tax version of Medicaid. In fact, if you are a non-disabled adult with no children, it's impossible to qualify to Medicaid in Texas. States also get to decide what service get covered. Services get covered by person of Medicare. Yes. Whether máy nó bị đô, máy bị đô. Đợi tí nha để thoát ra nhé. Chị ơi, cái màn hình của em nó bị đơ ạ? Đúng rồi, không nhìn ấy. Không nhìn thấy gì hả chị? Đợi chị một tẹo. Yeah. Hello. Không có đen xí gì. Sao lại có 3 người tham dự nhỉ? Chỉ có 2 chị em mình thôi mà. Chị vào lại. Chị ơi sao? Rồi. Được rồi. Lại nhá chị nhá. Rồi. You see. Whether you get dental coverage, vision coverage, podiatry, physical therapy,
even hospital and apply care. You may not be able to get a hearing aid. Eight. Aid. You may not be able to get glasses. There are lots of services that are highly dependent on what state you live in. One of the goals on the Affordable Care Act was to limit some of these state-to-state variability by making Medicaid available to everyone below the certain income threshold, no matter where they live. But the Supreme Court struck down that part of the law. The court is leaving open to the state to come back and opt into a Medicaid expansion at their discretion. 31 states and the District of Columbia made Medicaid available to anyone in their state who make less than about $17,000 a year. In exchange, the federal government reimbursed those states for the added cost of covering added cost of covering more people. Some governors instead that didn't expand Medicaid said they were worried about long-term costs. We can't afford it. The state of Alabama will have to pay $700 million through our general fund that we really cannot afford. This is not free money. Every dollar we don't spend on Medicaid is another dollar. We don't have to borrow from China, although the federal government was paying 100% of cost of expanding Medicaid at first. At 2020, that share will drop to by 2020, not us. By not us. By 2020, that share will drop to 90%. The Medicaid expansion was paid for by a tax increase, one that only affected the top 5 affected the top state budget 30 years ago, and today that share is more than 25%. Part of that increase is a reflection of the rising cost of healthcare as a whole. Healthcare spending went from about 9% of GDP in 1980 to 17% in 2013. Although it's not worth pointing out that increase was much smaller in other countries. Smaller in other countries. Conservative worry that more people on Medicaid will only increase costs further. Everyone who qualifies based on a given state rule and eligibility criteria is able to get criteria
criteria is able to get that service are able to get that benefit, and there's no cap, there's no limit to how much the federal government will reimburse state. Yes. In 1995, under President Clinton, and they again in 2016, Republicans 17. at 2017, Republicans in Congress proposed change that they said would make Medicaid more financially. Financially. Financially, Tài chính á chị. Financially. Sovereign. They would do it by giving Medicaid a fixed amount of cash called block grants, not a guarantee of coverage. Block granting basically says here's a big lump sum, and that lump sum you can do with what you want. And that's what Matthew, the Medicaid patient from Massachusetts, worry about. My particular cost of cross degrees degree cái là cái bệnh này, cái bệnh Crohn's này, chứ không phải nó gõ nhầm. Server and resistant to treatment. That means medicine he needs to stay alive is really expensive, tens of thousands of dollars per year. Before he was on Medicaid, he would fight with private insurers who didn't need coverage. Deny coverage. Deny. Cái từ này quen lắm, không nghĩa là gì nhỉ? Deny thừa nhận á, hay là phủ nhận? Okay, thank you. Cigna claimed to lose certified pieces of mail and not get faxes in order to store. Deny này là phủ nhận. I'm sorry. Deny là phủ nhận, thừa nhận. Phủ nhận. Admit này là thừa nhận đấy. Yes. To store approval. I continue to lose weight. I continue to be dehydrated. I continue to be malnourished. I continue to be in an incredible amount of pain. Incredible amount of pain. And losing medical wouldn't mean he couldn't go to the emergency room. It would just mean that when he dies, he wouldn't get the same kind of treatment he gets now, and he'd be stopped with thousands of dollars in hospital bills. Everything that happened to me, the dozens of emergency room visits, the surgeries,
the month's worth of cái gì khi cái từ này chị không nhớ cô Chị đang từ everything that month's worth of CU cumulative time spent as an inpatient in a hospital or of it could happen to anyone. And if it does, and you live in the United States, which state? Right? United States, which state you live in can mean the difference between life and death. We don't condition public education of being a model student. If you kid algebra one day and kicked out of school. Bị đá ra khỏi trường ấy. Kicked. Out of school. Kicked. They get to talk algebra. They get to take algebra one again. If someone's sick, they are not morally bad. They're not morally wrong. They just need health care. Cái chỗ này thiếu động từ to be này chị ơi. They are not nhá, chị nhỉ. Chắc là họ đánh máy nhầm á. Yes. They are not morally wrong, nếu không thì nó sẽ sai. Wow, a long time we mất 30 phút. Sao hả chị? Oh my god. Còn mất 30 phút rồi. Okay, just practice reading, right? And you should read again and again many times at home to remember new words. Khi mà chị tra từ mới ấy, chị highlight nó lại ấy, chị viết nghĩa ra là viết từ đồng nghĩa ra này. Sau đó chị đi đọc lại thì những cái từ mới nó in đậm vào trong đầu mình ấy. Sau này mình hình thành cái kiểu nói là kiểu nói của người ta chứ không phải kiểu nói là Việt Anh mà kiểu nói Anh, bởi vì mình bị ảnh hưởng của họ quá nhiều rồi nhá. Nếu mà mình cứ đọc đi đọc lại thì nó sẽ ảnh hưởng cái ngôn ngữ của người ta, ngôn ngữ của người bản xứ. Đây là của người bản xứ chị nhá. Thì nếu mà mình đọc đi đọc lại thì mình sẽ ảnh hưởng với ngôn ngữ của nó. Nhưng nếu mà mình cứ học từng từ một này, sau này mình sẽ ghép vào là bản nó lại biến thành là ngôn ngữ của Việt Anh chứ không phải là Anh. Như thế thì người nước ngoài người ta nghe rất là khó chịu, hoặc là có thể là người ta không hiểu gì nhá. Chị cứ đọc đi đọc lại, chị không cần phải học thuộc cũng được nha. Chị cứ đọc đi đọc lại cho nhớ từ vựng, hiểu cấu trúc, và tự dưng là sau này mình sẽ bị ảnh hưởng bởi người ta chứ không nhất thiết là phải học thuộc nhé chị nhé. Rồi chị cố gắng nghe luyện chị nhỉ. Have a nice weekend and holiday. Thứ hai mình được nghỉ. Thank you. Nếu chị rảnh thì chúng ta sẽ có một buổi học bù nhé chị nhỉ. Chị có muốn học bù okay. Chị có muốn học bù không? Có. Ok. Nếu chắc là vào chủ nhật tuần sau. Chị sắp xếp lịch nhé. Rồi ok. Có gì chị báo. Bye bye.